Malo mwa ife tonse kuno ku Times headquarters ku Blantyre ndine Brian Banda kukulandirani mprogramu inanso sabata ino ya The Hot Current. Ndi program imene timamasuka kwambiri kumasuka for the betterment of the country. Kotero kuti ngati mukutionera ku Malawi kuno and around the world, tikulandireni ambiri inu mukutionera kunja kwa dziko lino kudzera pa Facebook live. Kotero kuti anzathu amene muli ku Santa Fe ku New Mexico takondwera kwambiri kuti tili limodzi madzulo ano. Osayiwalanso anzathu aku Sao Paulo ku Brazil, enanso muli ku Melbourne ku Australia, ku Australia ndi Africa kalemawa. Osayiwalanso anzathu aku Montreal ku Canada, inunso amene muli ku Berlin ndi ife okondwa kwambiri kulandirani. We are told kuti kuliso Malawi ena ku Madrid ku Spain, osayiwala anzathu aku Johannesburg and Cape Town, enanso ali ku Jerusalem kuli Google kwambiri kuli konse Google anagira chito pakara Santa Fe mpaka ku Santa Fe. ai Google agira chito Ai kwani nakamayiko ndikwadziwa ni bafupi osayiwala anzathu aku Jerusalem pakara Jerusalem mpaka ku Jerusalem akutionera ngakhale ku Judea ku Malawi the Holy Land amadero ngakhale ku Judea ku Malawi maloyera the Holy Land the Holy I see koma tunkhondo sizikutha kumene kwa kulakata kuja nkosa chita kuda kuti nchiyani khalabwino historical, it's religious, it's jani chipwirikiti chokha nthawi zina amalimbanirana kaujeni just one food ya mamba. exactly my Palestinians and my Israel Kodi nchifanya mene history yake sidzatha bazi sidzatha mene history mene Israel mapangidwa jama for the first world war adachito landa malo aja komanso iwo amene odachito alali athu ilo choka pamene kudali ma Palestina, so ni chipwirikiti koma ni malo oyera kumene Akristu kula Malawi umene kwa mapito kaphunzira za irrigation exactly kuyambira kale even nthawi ya kamuzu malemu musatero amapita Malawi kwa phunzira irrigation chifukwa sabata ino nalandira email kuchokera ku Jerusalem siningadabwe akuti ine ndine Malawi ndinabwera kuno ndikupanga za irrigation. siningadabwe chifukwa kumene kundiye kwawo kwa irrigation amaposa maikonga tife kuti mandira mvula kulibe mvula ezona the growth things akuti ngati kwa mvula so mpaka wine na amatumiza amapanga export vinyo. yes vinyo uyama mwa aujana ankolo angolati paya nanena kuphiri kuti asalike sulu zoti nginyoke namwe amwako ononena kuti akulikita vinyo mwe kuti nkhani maipinda bwaji ndikomwe nkhani ya vinyo amene apanga ku Israel ndaipinda mwaipinda mkuli wako ya so ankolo amanena kuti samwa mwa mavinyo alanena bwaji awa ndi bambo George Kasakula kukulandirani ngwake nkomweyo ndatokoza kwambiri ndatokoza ubwera pano ezona nchifukwa chani nzofunikira kuti tizibwera pano munanena kumambiriro kunja mene mapanga introduce program kuti tibabwera pano udzamasuka mawabwino kwambiri tibabwera pano udzamasuka koma sitingomasuka zili zonse za mkutu zomwe timazamasuka pano za dziko. Kodi dziko lathu luyenda bwanji? Kodi luyenda bwino? Nanga atsogoleri athu amene adasankhidwa kodi aweretsa bwino zinthu? Nanga anthu kunja kwakuti chani reaction yawo kuma policies ne timabwera udzalankhula zimenezo kakwatuluka kabineti timabwera udzayiswa pano kuti kabineti anthu akuti chakuti koma ndipo akuti mukoze pakuti kaya wina awulowetsa dzanja mumuja upakulamu zoti zake za dziko za mataxi athu timawakatanso pano. Cholinga nchakuti timange mtundu, cholinga nchakuti kumalawi kuno kulufulu wa expression ndiye timatenga take advantage of ufulu umene uli mu constitution kunena kuti tizilankhulira Malawi mosa pyatira mosabisa komanso mosaopa chifukwa ena amaona ngati kuti ifonena kuti kaya nda president kaya na nduna kaya ali ku state house kaya ali chani anthu aziopa ngati kuti ione ana mkango ione opsa na president. Zimenezo timanena kuti zimenezo ayi inuyo ndinu servant ngati mmene ankachitira DPP. Yes. Kuti amafuna kuti tingwerekeza ngati maparastato. Yes. Kukhale no ngati kuti ngokhala ngati zawo. Exactly. Kuti wina ulosunga kachite sunga kaponde phasi pa parastato. Exactly. Zimenezo zimene bwera kuti sono msatero dziko lero latosa Malawi 18 million
nkhotakota tumchinji nsanje tuchichipa tonse amalawi dziko lino lake kufika pa reception ya para state koma mafunso ake tikuthandizani chani kudabwitsa zochitika sana tivezo timbalankhula pano mosaopa ndipo timachulaso kuti mupangaza kuti zakuti suti kapena makhala kuti ifeyo tili mchifukwa ndiwo koma kuti zinapanga zonse za dziko siza kunyumba kwawo siza akazi awo siza amuna awo siza ana awo kapena akwawo kapena mkolo awo kapena anti awo za family ayi zimene zonse za dziko ndekati za dziko tilakula amene safuna kuti alankhulidwe ndi asapange public office programu ino amene safuna kuti ine sitifuna wina wake ka George Kasakula ka Banda ka anzathu ena azinilankhula ndi asapange goniye awa public office zona imene amadya msonkho wake zona mwezi ukatha umamulipirani msonkho wake asapite kumene ngati afuna kuti tisamankambe ndi akhale private azikadya zake kanaka zake abise bachichewa pali mwambi onene kuti odya zake alibe mlandu exactly odya zake alibe mlandu siyamakamba anduna amaikosi kuti anduna anduna tu koma imudziko mmene limasinthira dziko atani awati dziko atani iya anduna kuti anzathu aja anduna ndithu anduna amaikosi tourism culture zona amene yangana zimenezo zona amene yangana zimenezo yeah so odya zake alibe mlandu uyadya za msonkho wathu nkumaganiza kuti fetizi muopa ndiye auta nthawi yake pachabe in fact is wasting his time chifukwa sitingaope kuyambira boma lija lakale lija pachatitimaliswa pano apresident akale aja ndipo tipitizabe even lero nkhani yake this week I had a call from anzanga Dawis chabwino ndiye amanena kuti every time he calls then he said kuti komatu china chimene taluzira kwambiri ndi iweyo Brian ndi iwo ayaluze for samava akuti anyamatani munatisasula kwambiri isamava ndipo lero tunasasula Dawusiyo kwambiri pale alibaonelera anandimbira telefoni chabwino ndiye amvekere kuti koma tsopano kuti tiluzenso iwe Brian ndinza kukasakula yayi ndamene mwatiluzenso samava timauza kuti simungauthula anthu kuti ena naperezi si wathu mbele na Malawi akanakhala kuti zimene ziyamava nkunena kuti akuluakulu tiye tipange embrace aliyese sakaluluza chisamba ndipo amutharika akadasiya zonena zonse kaya za nduna kaya za maadvisor kumangomvera programu yathuyi zikadayendera zona chifanda chinaka memo anthu amakachola kwambiri kwake anthu makamemo amakachola momotane ne chindunji sanena nangasama wapa ntchito zawo kuti nikanena kwambiri anichosa nikauza kuti abwana mulakwitsa ngochula anthu ena kuti apereze komana nuluchatu iweyo ndiwe opposition plant numuchotsa so amaopa ziperezi pamene ife ngati ife timagwira chito boma muthalike timagwira chito boma muthalike so tipabwera pano uzana na chilungamo because mazoti kuti pakuthama mwezi silimadya misonkho ya silimadya zonena chilungamo exactly mutu wathu wa lero a grave threat chichewa chake kuti phwando lakakowa exactly zimene zaoneka wiki imene Brian tikoti the past 10 days phwando lakakowa what we have learned kuti mboma mmachitika phwando lakakowa mwina zimene timaona nzochepa zija timakambeyo nine pano Brian nthawi ya boma la muthalika zinali zochepa chabe koma zambiri zimachitika mkati zowola ndiye this week taona masayizi ena kuti kodi ndimene zimakhalira kumakhala phwando is a grave trend yoti ukakwera ndiye kuti mmenemo muli mapwevupwevu yes boma ni mapwevupwevu mapwevupwevu ake koma oyipa opweteketsa Amalawi opangitsa kuti kuchipatala kukhale kopanda mankhwala chifukwa ndalama mukuyang'ana zochibwana so mapwevupwevu ampoma abuse of power zimene tikambirane pano chifukwa chani tasankha mapwevupwevu zambiri zachitika Brian wiki imene phwando lakakowa zambiri zachitika koma ukamaona adi mboma munde munali phwando lakakowa anangasibe ndukamba Brian ndukamba koma ndiye phwando ukamaona kunali maresi wa anayambira deputy commissioner general wa Malawi Revenue Authority mailo zambirizi anamanga kenako anazamangaso Gerald Viola amene analinso pafupi na president koma this week mpamene lona kuti amanga amene anali wamkulu wa chitetezo cha president achisale ndipano manyisalewo apanga charge ni fraud komanso money laundering makamaka nkhani ndiyakuti ma president a dziko lino ukakhala president uli ni mwayi wonena kuti sulipira msonkho Brian sulipira msonkho
ulili mwayi umenewo cholinga chondilumbira president afuna agule galimoto ka first lady ka agule galimoto ka mwana azisagula munthu ngati mtsogoleri. I don't know whether it is still relevant with what is happening because clearly the story that we're going to say here clearly that is being abused. So achisale amanga nkhani yake njakuti akuti a president adapanga import cement ndikuyamba president akale apita mthali adapanga import cement 1,200,000 bags of cement. Cement imeneyi amachita import ndipo imalowa ulere imalowa panda duty imalowa panda msonkho to put it plainly ikamalowa maboda vimangolowa vimatraki pozindikira kuti president zimene zimakwisa amati TPIN taxpayer identification number amagwisa chiro ya president therefore a president salipira msonkho zimenezo zimalowa vuto lakuti cement imeneyo suti a president amagwisa chiro kapena ukamangira kakhumbi kuti azikhalamo it was being used by private traders amene akapanga import that cement amagulitsaso kwa Malawi mosalipira msonkho koma mpamene koma kuyuza nambala ya president ndakasiwo iwo ali ni status ya duty free kutakuzolowetsa katundu mosalipira msonkho so zupeka kuti achisalewo anamangidwa chifukwa cha nkhani imeneyi ndipo lachisanoli anapasidwa belo nene pano brand kuti cement imeneyi total cost 5 billion achisale anapasidwa belo koma atango wapasa belo apolisi prosecutor mkhoda kuti yayi tsono belo yomwe apatsa olemekezeka magistrate koma paliso mlandu wina ndeti atengaso achisale nkwatengaso watsikiraso otuluka owapasa belo magistrate inuwa trasovingo vina kuti yayi inu musomulini mlandu wina mdawombera mzimayi ku Blantyre ndelo yangu kumana kuti yayi umenewu angofuna muzuza client wangayu chifanana kuti mlandu umenewu owomberedwayo wapanga withdraw ndefunso nkumati kuti kodi mlandu owomberedwa amachita withdraw kapena apolisi namene apolisi kapena DPP namene apanga prosecute tiona kuti zikhala bwanji. Yes ndimene zakhalira then apart from that kunali ma reports kuti ku Eskom for example koma fuel umangopereka kwa aliyese akuti kungotsekula ngati tapo aliyese amene ali ndowa ukatuluka nawo kumeneko anthu ena akumulako walomwe kaya kuti osewo matenga ambiri achipani ena mpakana umapanga fuel mafuta tanki 3 times a day ndiye nkumali kodi ni mafighter jets ni ndege kuti zili cooperation ndiye mwamba mwemwe basinuzipa mafuta ena kwa kapena mwina koma iya mpaka 3 tanks a week uyu petrol uyu diesel so ni magalimoto azimatheka bwanji kuti 3 times galimoto yomweyo tsiku limodzi munthu matanka ambiri mukathira fuel odzaza imayenda galimoto 7 hours 8 hours 9 hours sinachite empty sono mafitanka amenewa mawazi ake apatsiku amatenga kuti mawazi apatsiku kuti mpakana athire ndipo galimotoyo amayenda msana usiku zimatheka bwanji komanso even before asking that question zinalizola kuyika chifukwa anthu samagwira ntchito ku Eskom. That's the point. Ndio phando lakakowati manena jabulani phando lakakowa ndiye kwinaso zuveka kuti ma reports ka ku State House nkhuku 35,000 mamiliyoni pakana operekera nkhuku operekera samusa ku State House ndatu umafunsa kuti samusa wanji ochita cost mpakana 43,000 samusa modzi 44 nanga ngati mamiliyoni 32 billion ndiye mariposa aulero ali confirm ndiye kuti anthu awerengera kuti sono samusa ayo dazilimira panga cost 43,000 35,000 nkhuku chicken na 3,000 zutheka bwanji so samusa ndi nkhuku wadula samusa mamiliyoni anthu kubaladira kodi kamanena kuti phando lakakowa nzimatuluke nazo bwanji zona SCB finally has assured Malawians kuti maripoti osewa akupanga investigate ndiyo kandifunsa kuti kodi chifukwa yandanena kuti phando lakakowa a president
TPIN number yawo tinene kuti amutharika tikamakamba president apa nkhani imeneyi tukamba amutharika former president fandiye TPIN yawo imagwiritsidwa ntchito nanga kwera se akhala mawiki foloka Force sidakwana ndikunena kuti ambakale TPIN ndi awo ti ayikea tukambaza president amene Malawi adachosa pa June 23 amene adachosa chilo amale June 23 wika pacha na tukamba kuti the past 6 years is this the fact that kuti today we can hear of all these revelations yes nchifukwa choti Malawi adanena kuti ino amutharika situkufunani June 23 Malawi fired Professor Peter Mutharika as president of this country anakana nchifukwa chakadatuluka kusajika ndipo maripoti akuveka kuti weekend imeneyi president Lazarus Chakwera akalowa ndipo maripoti tikuvera koma nkhani inonena kuti Malawi June 23 adachosa ntchito Mutharika ndezimene tikambazi nzamutharika zimene tikamba za president alero amene akhala mwina mawiki atatu mawiki 4 tikamba za Mutharika kuti zina zikutuluka zimene zimachitika the past 6 years probably zitulukabe koma so far ni maphwevu ndi ACB ana kuti azitsatira nkhani zimene ACB has told Malawians bambo Matemba anena kuti tukwa Malawi ma interviews ambiripiri ndithu amene akhala ku media zonsezi tizitsata panopa titata tamasuka ngati bureau amene okhala tamasuka ngati bureau ndiye zimene zitizitsata ndipo Malawi tiwauza kuti kodi choona nchiyani ndiye sama masuka mbuyo amaterotu ndiye kuti ndiye pamene pali vuto kumene iwo sama masuka mwina maopa nanga si aopa bwanji I don't know koma mawu amene wakamba the fact that iwo ansama tembane nakuti amasuka pano it raises a question a lot of questions kuti 6 years ya Mutharika sada masuka amaterotu ndiye that's what it means Malawians want justice and accountability exactly Malawi saudana ni munthu wina siza personal yes is a personal tisasokoneze nkhani chifukwa ukafusa adausi amanena kuti with a straight face consistently akamamba comment pama arrest akamanena kuti this is ali mchizungu chawo akuti political witch hunting ndipo it is meant to destabilize the former ruling party the DPP of course this is crap ndo ezenzene zimene akambanzana adausi chifukwa Malawi chimene akufuna ni accountability Malawi akufuna accountability akufuna chilungamo ndi sangatitseweke pakamwa kumanena kuti anthu asamangidwe chifukwa kuti ndi DPP because after all nobody is above the law if George Kasakula is suspected of a crime should be arrested if Banda is suspected of a crime the police have got the powers to arrest us so the fact that anali mboma that DPP sangakhala above the law it can't happen and it won't happen and they were above the law yes chifukwa kadakhala kuti malamulo amagwira ntchito kwenikweni kweza atanjata kalikali zimenezi yes so for the past what they are saying basically is what you are saying kuti for the past 6 years amaona ngati they are above the law koma they are not nobody is above the law nobody is above the law in government or in opposition you're not above the law so Malawians want justice so Adausi is talking crap it's total nonsense. Ndipo the good thing is no one is paying attention to him. So palibe amene akwamvera. No pay attention. Malawi they are forging forward. They want justice. They want accountability. Utsogoleri sichitonera kuti munthu zikanga kuti utsogoleri foti ngati utsogolera banja lako lokha. No. Umatsogolera Malawi. So you must be accountable for your actions. Panopa there are enough reasons to arrest people. They must be arrested to account. You cannot say it's political witch hunting. What political witch hunting? Are they saying they should be arrested because they are DPP? It cannot be. It cannot be. After all, linali phwando. And ndalama zimene amachitira phwandozo ndalama za Malawi. And ndalamazo zikanagwira ntchito yogulira mankhwala. I'm sure somebody or many people died for kupita kuchipatala kulibe chilichonse. Over things that they could have got cured pamene anthu ndalama amagula samusa. And maripoti aku Eskom amene tamvawa ndi amasiku ochepa exactly but we are talking of 6 years exactly koma zimene tazimba bwino za masiku atatu they must be accountable asatawe ndipo sathawa they must be accountable ndema yapo tisongotseka sathawa yes they must be accountable
They must be accountable. Fuka ukakamba mu democracy. Umangidwa kwa anthu. Sisitengera boma, sisitengera opposition, simatengera ma state institutions. Kakula police, kakuli ma agency ngati ACB, kakuli director of public prosecutions. Oseo na they should independently arrest those that have done bad. Chifukwa chake munanena bwino kuti milanduyi sada palamulire ku Eskom kapena ku State House. No. Adapalamulira Malawi. It is arrogance of the first order, of the highest order. Umanena kuti musadimange 45 DPP. No, it can't happen. You'll be arrested. You must account for the things that you did while in power for 6 years. And this is mapwefu. This is going to be Malawi. There's no way you're going to be fueling one car 3 times a day. I see anybody. There's no way pakala abuse ya Judas Free status ya president ndia Malawi ndingotseka pakama tiopenda. Why should we be afraid? Why should we be afraid? Tiopenda. We have to speak. We have to speak. And they have the only thing that we expect from them is nothing else but accountability. Abweze. Yes. Cementi yo aiweze. And the one thing, Brian, the only time that they are going to say, this was witch hunting, is to court. Ziko si banana republic. The good thing for them, Ziko is not a banana republic. You know kuti mango mangana gajani zachisawawa. No, there's law, there's rule of law. So akamanga apita ku court. Aboma, a police, akapereka umboni. Aka DPP, akapereka umboni. Ka ACB, akapereka umboni. It will be an independent judicial officer who is going to say, inu mdabadi, mpita ku 95 years. Kapena yai, inu malepero banga proof uri mtu haraba yu. Msiye na apita kunyumba akaone ana, ndi madam. Yes. Zakapatse moniana. Akapatse moniana, ndi madam. Koma nkhani yekulu ndi imeneyo. Muntu sunga kulitse nkhuku ku State House. Yes. 35,000 kwaja imodzi. And then you want Malawi. Samusa 43,000 kwaja. Ndiye Amalawi akanena kuti tabwera nimudzafotokoze. Tiope kunyauya. They are wasting that time actually. Nobody is paying attention. Malawians, both home and abroad, there's just one thing that you want is justice and accountability. Because we want to teach a lesson to those that are governing now. Yes. Kuti uno go to tolerate nonsense. Kuti bera ndalama. Dizalini zikola tupire patsogolo. Ndalama tusonkha misonkho musewelesa ndalama zija. Umagula samusa 43,000. Sindingavomere zimenezo. Ndipo nkhani imene mwane nayi ndiyofunikira kwambiri. Yes. Kuti awa amene alowa Lazarus Chakwera ndachilima ndi timu yawo. Yes. Asachite chibwana. Kola kala segment yawo mu program iyi. Tilankhula to at some point. Asachite chibwana. Tiwalankhula mawu olimba. Mawu olimba, mawu amphamvu. Tiwalankhula. Chifukwa zimene zikukambidwa panozi. Yes. Zina zidachitika 5 years ago. Exactly. Koma DPP amango ziphimba. Exactly. Some of these arrests, my crimes akupanga, my criminal offenses people are being arrested for. Why were they not being arrested that time? Ankaona ngati kuti sadzaponda pansi. They forgot kuti power ndi Malawi. Power ndi Malawi nakuwapondereza ubao unaingira misonkho yawo na amene ali ndi power. They are going to make them account for it. And they will account for it. Make no mistake, Brian. Make no mistake. They are dausa asatitse how. What he's saying is nonsensical. Crap. Zopata chito. Nobody is paying attention. Nobody will pay attention. The only thing we are paying attention to is kuti wamangidwa ndani kukhoti kuti chani milandu ibwera liti because we want convictions. Koma naonso adaonjeza kwambiri ya DPP. Kwambiri kwake. Kodi akuti nchani? Fuel mpaka kulodzedwa chani. Abuse of parastatus. Eskom ndi playground yawo. It was their playground. Umbukira kuti Eskom mpaka ugula mababu 3 billion. Mababu 3 billion. 3 billion drama yocha pa 3 billion. Ndemko kule mababu. Billion? Yes. Kumanga kula mababu? Yes. Somebody got a contract to kula babu they were paid. Kula mababu. Is that the best way to use money for a public company like Eskom? Mwina so 3 billion ine zina mwina 1 billion yoka. 2 billion zosa kaikitsa uralaga one. Those are the things. Now they want Malawians just to shut up their mouth. If you fight DPP, if you didn't mboma, musajifuse mafunzo. Ndipo musikuyankhani. Ziko ni lama lamu. Ndipo mungofuna kuti muzunguze, muononge chipandi chathu. No, Mr. Daus, it's not true. You have to be accountable, and you will be accountable. We have to account. Malawians will not sleep.
auzane kumene kuti anyamata intent timange malamba. Yes, they'll be accountable for these things. Timange malamba tifotokoze. Yes, they'll explain. Chifukwa ACB achitenso lifestyle audit. Yes. Kuti ino adausi nthawi imene mmalowa unduna mudali ndi katundu uyu. Mudali whatever. Pano mwagula zimagalimoto zopuma. Mwazitenga kuti. And zile malamulo a ACB. Lamulo la ACB 1998 Corrupt Practices Act limanena kuti pali section ndithu ndayiwerenga limaso anga pali section imene kuti ACB ali ndi ufulu ona kuti muitana munthu umfufuza kuti inu mmandira 500,000 zoona ndino a civil servant mmandira 500,000 kapena 200,000 koma taona ni mamangamenyo manyumba 28 kumpanda umodzi mukuti ma town house chizungu chake mukuti town house achuka kwambiri ma town house mukuti ma town house tiuze ndira mndazeka and amanena kuti safuna Malawi talo imenemo ya amafuna anthu aku UN ma ambassadors ma NGOs international NGOs. So they are not building for Malawi. They are not building for Malawi. They know Malawi. They are very greedy. How many people? Abakare zambiri akamangira ma town houses. How many people? They ma town houses out of Malawi sai. How many people brand can afford rent ya 1 million per month? How many can afford that? And you mroko zokulira. Orokalo zimezo zachani. Sunga bank zimezo. So autora Malawi sanga bank zimezo. Is this international 28 in one compound? Imsatero. Zachitika bwanji. Munthu ndiwe nduna ndanduna kuti yani is it 1 million or whatever it is. Koma it cannot build 28 whatever they receive cannot build 28 town houses. Atikulowa kumpanda kupeza kuti zimagalimoto zopuma. Yes. Kodi munthu olota khala kuti uli nludzu la galimoto. Yes. Ndi ungakwere magalimoto 30 nthawi imodzi. Zachani. Kuti kumakhala kuti mepetulidwa and custom made zokazoka zopuma zonena kuti ma brand yake opsacha. Msatero. You and me can just dream about them or see them in movies. Maolo makatologi. Makatologi. Ma brand opsacha. Munthu akasakula orokhala kuti wakondwa cha mtundu wanji. Yes. Ndi olo patsiku kozokwera magalimoto 5 zachani zimezo. Zikupita. Kuti ina kwera 2 hours. Kwachita paki katenga ina Amalawi kuti timakhala njera ndi zinthu bwanji uzonena kukulu kwatuti mato mwina kapena uzonena kukulu amene akula movutika amachita zimenezo. Yes, komano Malawians simply want one thing: accountability. And you will go to get the accountability. They will not run away from this. They will not close the Malawi with pete nonsensical things like it's witch hunting. That's not witch hunting. Justice is justice. Komandeli nali phando. So akamalo witch hunting, who should be arrested for crimes? They should be arrested. The rest of us should be arrested. Iwe ni ndikachimwa Amalawi kuja kwa kachimwa what nothing. Iwo because that DPP asachidwe. No. We can't. Yeah, imene akambayo ndi nzazi. Usakurukutu. Ndipo to amangidwa kumene. They will account for this. Ine chimene ndingapemphe nchakuti. Yes. Angouzana kuti akulu yalakwa. Akulu yalakwa. Yes, must face this. They will face this. Whether they like or not, they will face it. Kwambiri. Ndibasa oni kuti zendera minaso. They will have to face this. Because Amalawi afuna accountability. Afotokoze 6 years. Yes. Ndalama zinaenda bwanji. Exactly. Ndipo even ku State House iko ma accounts kuyambira 2014 mpaka chaka chino. Yes. Chaka chino. Yes. Awokhetse bwino aone ndi ndani amene amapereka zinthu and amapereka chiyani and how much he got. Exactly. Azitsatirize ndalama zimene. Exactly. Tichite break what? Tichite break timwe max pang'ono. Tikabwerera. Peter Mutharika. Yes. Ali ndi nkhani yotatiuza Amalawi. The former president has a story to tell Malawians, and he must tell that story. He can't keep quiet in Mangochi, thinking with Malawians we are going to rest. We are not going to rest until he tells us that story. A former president, Apitala. Yes. He was our president for 6 years. He was living on our tax for 6 years. All the opulence that he was living in town. State house, red carpet, nyumba 5, whatever. Being here, those monies were being paid for by poor Malawians. Those Malawians want a story from him, and will not be afraid to demand that story from him. Mugonera program ya the hot current. Ngakhale kunja kukwazizira koma muno mmote nthakali amsatira mphepo yakula kwambiri chifai mafika tu mpaka 7 degrees. Yes, exactly.
It has never been that cold. In actual fact, coronavirus, akunena kuti kuzizira kumfake zatifuta. Ndakuti amathamanga kwambiri. Mfake zatifuta. In fact, as amadokotala adanena kuti June, July, August. Muzaona zosaona. Adanena zimenezi. Ndipo taziona ati ngati dziko. Koma hayi zitheka. Tukambirana pano kuti ukamaona 6 years ya DPP. Yes. Lidali phwando lakakowa. Yes, mabwevu. Ku Eskom ndiye kuchita otsekula tapu ya mafuta. Yes, aliyeso makangotsekula umondowa. Zigubu. Ena mpaka zigubu, ena ndowa. Ena mpaka na 3 times pa tsiku. Ndiye kuti amakatana. Amakasungunula. Amakatenga pa filling station. Amauza maujeni attendants ajiruwe tabwera. Kakadi akatachoka. Kakadi aka tosamo fika 300,000. Tosamo kajanjani. Ndiyo kupita mama waka tachosa 300. Masana 12 ulokota tachosa 300. Koma ada atitola anthu amenewa. Koba ili. Utitola kwa kusana kubasera. Utitengera kuntoso. Ala Malawi ndi makape. Augona tu. Sanga zidziwe zimenezi. Ni ndani ife tili mboma. Ndifola mula ndifetu. Asama pangicho. Ndipo zosa krabino. We'll take a short break. We'll be back in a moment. With one booking, you can cover all bases, from TV to radio and newspaper. Times Advertising Combo. A 10x3 color classified poster, 60-second TV ad, 60-second radio ad at only 84,307 kwacha, 74 tambala. Combo. A 12x3 color classified poster, a 10-minute TV and radio getting kujia slot at 72,560 kwacha, 61 tambala. Combo. A 12x3 color classified poster, a 5-minute TV and radio getting kujia slot at 45,298 kwacha, 61 tambala. Combo. Get more for less. Cover all bases with Times Advertising Combo. Book now. Central Region 0887 005 793. Northern Region 0881 551 344. Southern Region 0887 005 791. With season 4, register now on 0887 005 791. Kajive, Divina Zimenezi, exclusive to Times TV. Out of many, a few stand out. Why shouldn't that be you? Place color classified adverts in your favorite newspapers, the Daily Times, Malawi News, and the Sunday Times. Color it. Why fit in when you can stand out? Are you ready? We are ready. Call us today. Blantyre 0887 005 971. Lilongwe 0887 005 973. Mzuzu 0881 551 344. Zomba 0887 387 777. Email advertising@bnltimes.com. It's about time. We are the hot current. Timanena kuti muno sitigawa maswiti. Iyai. Ntawena tilibe. Tayoga maswiti tilibe. We don't have time for that. Ezona. Amalawi kunjaku akupanga demand zinthu. Ndipo mwina asaganize kuti zimenezi tukupanga chifukwa cha mutharika ndi boma lawo. Olonso boma lili pano. Likambo khanga tilakhota njira. Tidzanena. Ndipo so with a straight face. Ezona. They shouldn't even know where they will say with a straight face. Kuti zimene zwayi. Zimene muchira zwayi. Msapange choncho. Ezona. Msatero choncho. Tinanena kuti tikabwerera. Yes. Mutharika has a story. Yes. For Malawians. Yes. Break it down for us. Brani, ukamaona zimene zikuchitika zimene zikutuluka, zimene zatuluka kale. Clearly, mabuleki ana masuliro onse.
matapo ose tumakamba matapo ose ana masula kakuli majani zose ana masula mavavu ose ana masula kudalibenso choti chikozotseka. It was free for all ndipo it was rooting rooting government coffers nefuso nkumati was the old man in Mangochi in control, was in control of what is happening, because clearly the use of his number yona kuti Malawi tinene kuti ma president athu probably we should revisit this, but that's a story for another day. Malawi tinagwirizana kuti ma president athu tazina kusonka khalankantu kuti agule kunja tiapatsa ulemu agule kuwanja asalipire duty sakhaika ndiwe ine notuta tikugula galimoto kankuti basi tilipire duty ngamabwera kuno Malawi kaseka ni tilipire duty iwa asamalipire na president, but clearly it has been abused. Nthawi zina amafuna kuti angulire kaya mwana wankazi kagalimoto, yes, kapena mnyamata kagalimoto, yes, or even a first lady, amen, akalenga galimoto tazina afuna aende town mosa oneka gule tomato kaya jani aendeleka kagalimoto. It was a good intention. But it has been abused. Because there's no way you are going to import 1,200,000 bags of cement duty free 5 billion. And the question that Malawians, the president has a story to tell Malawians. The former president has to tell Malawians, was he aware of this? Because there is exchange of letters. There's correspondence. State house name so somehow it was from his house. Magalata amachokera kunyumba kwa president. Amachokera kunyumba kwao. So kodi magalata wakwadziwa was he aware? Amena alemba kanda mukito ka ndani. Yes. Kodi ada atumidwa adi ndamu talika. Yes. Pamene tufuna Malawi tidziwe. Malawi, what the Malawians want to know is was the president of the Republic of Malawi complicit in using his duty-free status to enrich private traders, and what did he get in return? For clearly, there's evidence. Cement mene sinapita kumangozo kamanga diamond home yao. It went into the hands of a private trader, at least one. Ikadakhala kuti idapita kumangozo. Yes. Sibweza takalwa nyumba yosaka. So what did he get in return? That's the story that Malawians want. It's on. This is his personal duty status. It's not for kaya Mukito, kaya Ajisare, kaya first lady. It is his as president, because he was the one who was president. Yet it has been used to import cement that went and panopa tungodziwa cement yo. Yes, exactly. What do we have? What else? Chimene pene tisaiwale. Yes. Chimene tikudziwa chagwiritsidwa ntchito ndi TPN imene. Yes. Ndi cement. Exactly. Koma pamene tumagona kudzuka. Yes. Tikha tikumva zambiri. So pali ango yona kuti cement yo adapita ku private hands. Somebody sold it to enrich themselves. It was clearly private. What did the president get? What did the president get in return? That's the question. Why was a private trader involved? More crucially, he was touting best Malawi campaign. In fact, in Bomamu Friday, amavala what? Not casual, come amavala zitenje. So zojogera ku David Whitehead or Masokesa Jojo. It was a rule. Kuti Friday Mboma aliyese just to show kuti best buy buy Malawi. Nziko muno muli makampa na cement. Amapanga on Malawi soil. Kwambiri. They have plants on Malawi soil. Lafaji. Kuplanta. Cement manufacturing company kumangochi. Ya Gafa. Aslam Gafa. There's also Shayona kwatu Kasungu. Yes. They are manufacturing cement. Yet his government was saying best buy Malawi campaign. What is that? Was he trying to dupe? Or are we being duped? The president is asking us to be buying locally manufactured products while he is busy importing tons upon tons of cement. How? He must explain to us. Best buy Malawi. Yes. Idapita good.
What about, was he thinking about the loss of revenue, MRA? Because that cement, had it paid duty, it was going to be billions of tax. We are talking of 5 billion. 5 billion. If you tax that, it's a lot of money that would have been used to buy Mankwala, to buy Ulima Miseo. Did he not care about that loss of taxes? And then what about the jobs that he was playing with? Men and women, organized fudge. Men and men, organized fudge. Organized cement manufacturing company. Yes. More jobs would have been created because that money cannot grow machines in machine to boost or cement manufacturing company to boost further production and boost create more jobs. Did they not think about that? Kutokoza best buy kamena Malawi campaign chanjaninja idali yongo ti nyenga basi. Jubing us. Udi pusisa mara. Iwa akula kunja. Awa akula kunja zetu. And it's also Zambiri. People are saying to import, to transport 1 million 200 bags of cement. Remember, you need 2,000 trucks. Setetana. Now those trucks 2,000. These people were callous. This is callousness. This is callousness. Kutoko adali bemmanyazo omwe. A president agale, a professor Peter Mutharika, retirement kumangochi, he has a story to tell Malawians. Atuze. This story you should tell us. Kodi adachi to authorize yes. matraki amenewa. Yes. Oposa will not kuzani kuchuluka kwa matraki mene muganizi. At 2000. And what's 1,000 eso? Yeah, 2,000 trucks to transport. I'm setero. 1 million 200 bags of cement. Out of 2,000 trucks itu. Zinalo zanyama cement, zinalo duty free success. Yes, duty free success. To make the matters worse, yes, cement yoso kumaka ngulitsa. Yes, it went into private hands. It didn't build his retirement home in Mangochi. Kudo ni makamangira nyumba, and if you manga nyumbako, you can't use all those bags. Nanga 2,000 trucks. You can't use all those bags of cement. So the president, this former president, has a story to tell Malawians. Did he abuse the power that Malawians gave him? Did he abuse that power for private gain? Because these bags went into private hands. I don't think it was for nothing. I don't think it was for nothing. And why those specific private hands? Why not give you or me? Why did not give me? George, take 20 bags. 20 mwene maji utsolo 10. Or 10. Mukamangire kampanda. He gave it to somebody who is in the business of selling cement. Yes. That's why Brand Kuti, a president will not let him rest in Mangochi. It won't happen. This story he must explain. And kwalero tukamba imene. Yes. Mawaso mwina kupulika ina. He must be accountable. Ati photocopy. He must be accountable. Kodipo kala president. Yes. Chimodzi kuti uli mmaki. Yes. Anyukiria. Yes. Yes. Uli mmaki anyukiria. Yes. Mukwimba nkani. Power exactly ndio. Ndiyo basu maseweretsa makia cha chine chikupulika pu. Yes. Ku anthu kufa. Yes. He must not think kuti Malawians our opa. We cannot be afraid of Professor. He must come and explain. And it's not personal. It's not personal. We don't have anything against Mutharika. For good 6 damn years, he was president of this country, and he was living on our tax. The power that he was exercising. Kuyambira sopo. Yes. Kujaba. The power that he was exercising was given to him by Malawians. And Malawians are demanding answers. Ati fotokozere titakupatsani zonsezi jakuti mudilamulire. Mudabanga import bag ya cement. Chimene sichida ukwanine ni nchiyani. Mudabanga import bag ya cement ndipo mudakabereka mabag ya cement amene adapita ku private train. Mafuta ophikira timakugulirani. Kodi zonse tungakhale ujeni rushati. Ndipo kumbuka mpaka mafuta ophikira. Tifasa anganine kuti ndimagulitsa maujeniwa. Ma cementi kuti nkapeze la sopo timapatsa brani pali nkhani ndipo Amutharika atiranga. He will not go to rest in peace. He will not go to let no unless this he explains it. He must explain this. He is not going to let him rest in peace in Mangochi. Sisiteka zimene kumangochi sapeza sisiteka. He must know this. And I'm speaking on behalf of Malawi. Ngamana kuti sisiteka sapuma kumangochi. Sisiteka. Ngarama kezo lapita kumangochi utaka pume sisiteka. Sigwira mene.
mpaka iya fotokoze cement yielding wanga because what I see here Brian is clearly abuse of power. Okay, nanga atanena kuti TPN idi ndiyanga ndidachita authorize. Yes. Then no. Then the law enforcers must look at that. Oh. Yes. But it's not just about kuti lankula. No. Brian, unaona kuti tikamagamba justice and accountability. Tuna justice and accountability. We are saying justice and accountability. Yes, on. And President Peter Mutharika, president, he's not the first president of Malawi. Yes, on. Kuna raina kumbuyo ku. Atachoka they were asked to account. Yes, on. And some were arrested. Ekwambiri. Some were arrested. Ekwambiri. Yes. So who is he? He must explain this. This is abuse of power. Yes, on. It's abuse of power. This, if we allow this ngata Malawi, if we allow this, could our presidents they are in power, then they must abuse it. Then it will be haunted kutsogolo. Tikumvanso kuti kudabwera apart from cementiyo. Yes. Akuti kudabwera Nissan Navara. Yes. Ankhani. Yes. Kodadalipira duty. Exactly. And adala achipani. Sana kulaza chipani. Yes. Kumene kukuti kuchita so abuse. It's abuse. And fotokozereso imene. It's abuse, yes. Zina zapamwamba zodziwika nanga zina zimene zidalowa ngati furniture. Exactly. Ndi zina zote. Exactly. Tizidziwa bwanji. They must explain. The president, Malawians voted him to power. They gave him power. And these things are coming out, which are clearly indicating that power was abused. He has a story to tell Malawians. And we are waiting. Stark lessons? Yes. For Lazarus McCarthy Chakwera? Yes. And his team? To the new president, our call is very clear. He must allow the systems. He told you something in one of the many interviews that you had with him. Yeah. Kuti president samangantu. I want to agree with him. President samangantu. Amangantu ndima systems. Amangantu ndima state institutions. A police, ACB, Director of Public Prosecutions. Those are the things that work together. Komano, they should ensure somebody on top. You should ensure that each and every penny that was stolen from Malawians, the one that stole it should be arrested, and they should be accountable for it. Ndipo asavere zonoro yai witch hunting, which witches are we hunting? We're not hunting any witches. We just want. Probably it's true. They are witches. If the garapanga zuzoipanga zimezi they did witches. Paja aggressed adu adana kuti kulimfiti kuje kuti bibi. And amatira ikazi ndiyo ndipo ya ikazi ndiye siwe masawira. Ndiye nanga yosi na nomai. Ndiye kuti amazina nayo omwe. Inayo ngati ya ikazi. So mfiti zilipo. So probably bacha kwera asaope kuthamangitsa. Probably Daus is right kuti si witch hunting. Kwambiri. Probably is right. Let's agree with him. Kulipo zilipo kuti bibi. Yeah, as best. And my grezeda akuzidziwa bwino. Anana okabanja. Anana maleko diso ali. Ine mavera so. Maleko dalipo tikuzochita soprepa. Sikuliso kapena kuti tikuchita exaggerate. So if it is witch hunting, well and good. Yes. Atipeze mfiti zonse zimene zidatibela misongo. Exactly. Yes. Because we don't want our leaders to take Malawians for granted. That's right, yeah. Kuti akakhala mboma, now including this new one. Kuti they are free to do by template. By the template, yeah. There's a template. This game ndiyabala mu. Kwambiri. There are rules. Zili ngati ukuyenda mkodi. Yes. Ukulikoma, ukulikoma. Ukamapanda kumosamala ukunda koma. Malawians didn't say kuti ma president awo because hapa sajute free status ndiyakhoza uchita zizo simanga fune even abusing. Rutsa mpaka njinga 4 million. No. There are rules of engagement. Kwambiri. And those rules of engagement is the constitution and other laws. They must be followed. Atikala considerate. They must govern according to the template that Malawians and clearly these reports show kuti template anatuluka mu template. Anatuluka mchikombole. Amachita zawo, amapanga zawo. They must account for it. What was happening, Brian, is carelessness. Ndikulakwa. The taxes that this country badly need. Thousands of jobs at Lafarge, at cement manufacturing company, at Shayona. Did they not think about them? So the extent of the road is staggering. Nzopya. And it has damaged this country. Malawians want justice. Ndipo apolisi akhala busy. Ndipo tikamakamba kuti Malawi aufuna justice. Sikuti tikukhala ngati tikukokomeza. No. Atifotokozere iwo wa Mutharika. Yes. Kaya amayi aku nyumba geto. Yes. Ndisadalowe ku State House. Yes. Ndidali ndi nyumba mwakuti. Exactly.
pano ndatuluka ku State House ndamanga maflati kana ndamanga nyumba mwakuti ati ango ife tungufulatizo ndalama mudazitenga kuti amayi exactly simmagwira ntchito ya exactly ndalama munazitenga kuti exactly sikulakwa kutero kaya kunali wana kunyumbako yes alemera ati fotokozeni otherwise Malawi is not a personal estate of someone to abuse to abuse the way they want and enrich themselves and steal and abuse the power that Malawians gave is wrong. And it goes on, including my aides, yes, including my minister. Everybody must account, and they will account. This new government must ensure that their predecessors account, just like they themselves will account one day. Because by the nothing stays. And you remember, George? Yes. Nanena kuyambira kwa program hii kuti amutharika ndi timu yawo akadaiwala zonse nkumangomvera program yathu. Yes. Zikadathandiza because we told them kuti although muchula Malawi anzanu kuti Malawi anzanu kuti ndife aperezi ndife wanu zimene zoto nzachibwana tidanena anyamata ena amene amachita chipongwe kumene ku State House. Yes. Kuti tu amutharika ngakulu. Yes. Koma inu ndanyamata. Yes. The furthest he can go is 10 years. Mutsati beza akazapanga retire kuti nosomzapanga nawo retire. Mwano mukuchita kumene munthu uli zaka 35 amutharika zaka 80 chakuti akapanga retire uzalondola ku retirement uzakokhala panopa ali nawo limodzi kumpanda kumwe harasi ali pamphepo sitikumana munsewu kwambiri kwake tikumana ndauli sadambo kumana kuti mwina amene akuja beto totsala kapena whatever tikumana ndauli iwe uli zaka 35 uncle wako 83. Yes. Ndiye utsika kwera pamwamba kunyoza anzako chifukwa cha uncle wako ona unapanga retire mmene apenga retire kumango chimwe akalowa nawo kumpanda wako kumene akabweza pageti sisi chatinkanena zija akapanga koja kunja kumasintha muzikhala bwino ndi wanthu akapanga koja. No, these people should know kuti Malawi 21st century ma citizens ake ali alive. Sakuphetira iyayi akuona kaya ali kunja kaya ali kuno ku Malawi akuona and they will not accept to be abused. So boma ili la achakwera ndi achilima atengerenso phunziro pa zimene zikuchitikazi. Exactly. Akhale in their lane. Exactly. Chifukwa gali motoka ukayiponda pano uli muleni mwako wina akabwera kukupeza milandu apolisi amene kuti amudachita muyamba munthu mombo analiguleni kwake koma usati kuchoka kutere ayi sose zokhala bwino. So Amalawi adapenya kwambiri kwake ndipo it's getting better even every day. It's getting better by day. Kwambiri to see how Malawians of goodwill mena akupanga release ma documents. Kwambiri koma tunde kwaponya awa amaba umboni ndi uwu awa apa palika audit umboni ndi uwu awa taona list ya mena matsira mafuelo umboni ndi uwu kulipo sijidwa apa kuyamba tuluka zinyumba atu. Of course anthu atutsa zithunzi. Of course adamanga nyumba maflati awa Amalawi sali moyesa posijidwa apa kuyamba tuluka zithunzi za katundu. Amalawi sali moyesa ndiponso siziteka kuti wina uthiki kuti they will get away with this. No, siziteka sungabise iya. They will not get away with this. Tida anena mbuyo mukuti Amalawi ti musango ano choncho asungira ti ma documents in office. Routing imene anachitayi because this was routing. This was routing the coffers, routing parastatos, routing igajani. The routing that they did, they will not get away with it. Ulira kujamana na mulira ngwe alira ndiwo. Yes, amanero ulira mulira ngwe kuyankula kwa president kuti exactly. Ndiye zabwerera pa. Zabwera, yes. Ngwe amanenayo alira iwo ngwe. Yes. You can't abuse power like this and think you're going to get away with it. Sisikate. He has a story to tell and Malawians are waiting. Yes, amari ngwe ali wawa. So tiyapempha achakwera ndachiri. Yes. Achite clean the government. Yes. They must clean this mess. Abange clean this road. Kwambiri. Abange clean. More importantly, asaonori iwo kuti tabanga replace routers with another group of routers. Stigilizana. Because Malawians replaced the routers with a hope kuti amene akubwerawo they are not routers. Ndimati ndinene ndimafuna ndikhale fair pang'ono. Sikuti wonse amene kayamanga zinyumba kapena agula magali moto adabayi ena ali mboma ena ndithu they worked kumadzimana ena amachita ma business koma wakuba kuzidziwa exactly. Tsuru kamba
those good men and women. Chifukwa mboma muli wena. Yes. Amanga mafulati. Yes. Amanga nyumba. Yes. Agula magalimoto. Yes. Mwachilungamo ndithu. Then they have nothing to get worried about. Atiyendera mu mtima. Sada phwanyira mulo. Ndipo we don't create an impression kuti tabwera pano uzapanga blame aliyese amene wapeza bwino. Actually Malawians afuna kuti tizipita patsogolo. Malawi tizipita patsogolo ziyenda zinthu. Exactly. So yes, thanks for the clarification. It's not like tukamba amene adachola pesulo. Amene adasokoneza. Komano Mulungu ali ndi njira zake zochitira zinthu. Exactly. Aliyense amene adaba misonkho ya Malawi atsekula nayo mimi. Exactly. Ndipo zambika kale. Aliyense amene ndalama yoti tikadakagula mankhwala we lost abale athu. Yes. Chifukwa choti wina ndalamazo adakamangira nyumba. Exactly. Atsekula nazo mimba. Exactly. Ndipo sadati mimba mwake mwampetsepetse. Exactly. Nkulakwa kwenkho yoti kulakwa mwana kwambe. Muyimaliza bwanji nkhani mzulo bungu. Malawi is not a banana republic. It is a democracy governed through state institutions. Those that broke the law, higher DPP, should not seek our sympathy. It's witch hunting or whatever. They must just face it in court. Because the accountability and justice. Witch hunting yes. If they did nothing wrong, then the court because the courts in Malawi are independent. An arrest is an arrest. It's the beginning of the process here, justice. Oloranyamula ma Bible 40. Yes, and it's not even impressive. It's not impressing anybody. It's not impressing. It's just a waste of time. Those stunts are not going to impress anybody. Those are just stunts. Those are just stunts. What Malawians want is the larger issue. Did he not? Bas. Then the court is going to they'll give evidence. The court is going to analyze the evidence and pass judgment. After judgment, you are free. That's when you can raise the Bible if you so wish. I don't know. It's just a stunt, but it's not impressive. It's not impressive. It's not impressive because nobody is above the law. No one in Malawi is above the law. If anybody is suspected of committing a crime, they must face the law. And this, my final words, this is what all politicians must know, whether they're in opposition or in government. If they do something, if they commit a crime, they should never ever hide with witch hunting. Malawians are no longer interested in those things. Chifukwa ya witch hunting si kola sake sikugwira. Andamala sakwimba nawo. Sikukolera kola semena. Kola sioti ya kuti manga chifukwa afuna athane nafe. Amala sakwimba nawo. Sikukolera, and the best is just to drop it and then face muna wapeza kola sina. Exactly, wapeza kola sina ya chilunga. Koma kola sina ndiyo kalowa mkoti. Exactly, bas. Ndiya kota anena kuti aye zonadi. Munthu usala. Ndiye kuzonyamula mabaibulo akafifite. There's no problem. Kaya 100. Many people have ever been acquitted of crimes in Malawi. Suda Karawayamba, and the Malawians who have accepted and moved on. SCB has lost so many cases. They have taken the people to court. They have lost. Police have lost so many cases. A direct public person have lost so many cases. So you Sadaragwe is witch hunting. Angodikira their day in court to be acquitted. But evidence 5 billion worth of 1.2 million bags of cement in the hands of private trader Palingani. Ndimalize nkunena kuti zimene zikuchitikazi zipereke phunziro. Exactly. Kwa adindo walero. Exactly. Malawi walero uyu. Exactly. Si wa 1970. Exactly. Malawi walero wasiyana nsongwa chaka chatha. Exactly. Amalawi atseguka. Exactly. Ndipo mukamapita kaya kumaka zunguza maparasteto kaya mboma. Amalawi akukusungirani tumboni. Exactly. Si ulina lizidzabwera. Zidzatuluka. Zachoka mafero amene mukazi oti mwabisa mu office mwanu. Kwina akalowama akatulutsa. Anditaona kuti mphamvu zimatha. Exactly. Ndiye pamene tili ndi mphamvu osachita matukutuku. Yes. Siku limadzabwera. Template ilipo kale Amalawi anapereka ku template ndi chita chilungamo. Yes. Chita chilungamo. Exactly. Pali nyimbo timayimba ku wireless. Chita chilungamo mwina chauta angadzakukumbuke. Exactly. Pa tsiku la nsautso. Exactly. So sikuti chilungamo chimachitika munthu akumanga kale ndo kachite chilungamo. Ayi mabodza amene. Ndikuyamikeni inu bambo Kasakula chifukwa chobwera. Simamaliza kale nkhani? Mwamaliza nkuli chanu? Ndana kuti the lesson to politicians whether in government or opposition nkunena kuti no one is above the law. Palibe amene ali pamwamba pali. Palibe amene
sidanene mu constitution kapena malamulo ina Nzoona, do you know the whole commission wa police ali chitoko situkula. Exactly. No one is above the law. She thought she's doing police work koma he's being accused of kupyoza. Kuti chikombole adathira matope kunja kwa chikombole. Ngati manena kuti anthu akamangidwa azifera muje mu sera. Sidatero ayi. Kapena apolisi azatibulani zipo. Kwachola ntiti. Kwachola ntiti ayi. Timanena kuti apolisi mukamanga mukatsekera muatengere ku court. It's a typical example kunena kuti tidzigwiritsa bwino ntchito. Today sitikudziwa kuti ku court zitha bwanji koma what we can independently confirm the whole commission wa police ali ntchitokosi. Buleya lule adachita chokowera pacha. Adachita chokowera. Tilaika mbatu kwambiri kwake adachita chokowera buleya lule. Sibwino kukowera anthu a Malawi they have a right to life. Olota khala kuti ndiwe inspector general. Yes. Osachita abuse. You have no right to kill anybody. Or the president or whoever. Alibe mphamvu that right munthu mabado nalo adachita chokowera buleya lule. Pano it's haunting them. Yes. Tikatere ndiye kuti tamaliza zonse zimene tidabwera nazo mprogram imeneyi. Ngati muli ndi ndemanga kapena you want to get in touch with us, titumireni email brianbanda@bnltimes.com brianbanda@bnltimes.com. Ife ndi Times Television and Radio kukuyamikani pokhala nafe, and until next week, it's goodbye.